Welcome to Idaho. Nice. Yeah, welcome to our house. I'm Aaron Paul, and this is my beautiful wife. Guys, it must be freezing. Lots of snow. It's been a blizzard out here the last couple weeks. Come in. Feier ich so rustikalen Stil. We have technically lived here for about 6 months. Aber ein bisschen gruselig auch, finde ich. Over 3 years ago and just finished this past July. Boah, ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Er hat ja gar keine Nachbarn. So this is our first, like, Die Alte hat geile Füße. a long time coming. Do you want to see the rest of the house? Okay. Hab ich. Okay. So this is the main. Oh, und alles so offen. Da kriege ich direkt Horrorfilm-Szenarien hier, wenn ich das sehe. This is where everyone just comes together. The main thing with this house, we wanted it to just feel like it's been here forever. So we purchased these 3 barns out of Wisconsin that were built by this incredible Amish community a little over 100 Könnte man locker den einen oder anderen Film drehen. Shipped out the barns and purchased Aus jedem Genre. that wood. But, Speaking of wood, get that in that fire. yes. We also, all the stone that you see here, it's just Montana moss. We had it all shipped out. This is one piece. This Bei thing had to be Wind ballern die craned in Hitchler-Erdbeerschnüre before the auch so. ceiling was put on. Hitchler-Erdbeerschnüre. 26,600 pounds. Pretty crazy piece of stone. We play backgammon right here every morning. I'm Armenian, so this is important to me. And I taught him how to play, and now I can't beat him. No, that's not true. But this is like our spot. Every morning we sit here with our coffee. I mean, the amount of times I've just sat here and. Boah, ich find's gruselig. Ich meine, sieht alles mega geil aus, aber würde ich nicht alleine wohnen wollen. Snow falling. Real There's talk. always just families of deer crossing the river. We have 2 black bears that live in the neighborhood. Ist mir zu abgeschottet von einem. Habe ich zu viele Horrorfilme für geguckt, hätte ich Schiss. It just feels tangible. I don't know. I just like love touching it. Überleg mal, der klopft bei dir nachts an der Scheibe oder so. Touching Yes, everything. babe. Let me use Die können my da big aber words today. ungestört ballern. Da merkt man, dass du noch nie alleine gewohnt hast. Wo kannst du denn sonst nicht ungestört alleine ballern, wenn du einfach eine Wohnung hast oder ein Haus? We actually have this balcony up here. We put in with the idea of just like being down here, talking to people up there, and with all of our nieces and nephews, a lot of them Oh, perform mega up schön. there. Most people have never been to Idaho too. And Feier ich. You hear Idaho, so many people, they think of potatoes, which is great because I love potatoes. What they don't know, a lot of people don't know, is just rivers and lakes. And I grew up in Idaho. I was born in Idaho. My grandparents, they built Until Dawn Feelings, ja, mega, finde ich, ja. I just grew up coming there my whole life. I feel like people come here and it's just like a big exhale. It just feels really serene. Junge Blackie, calm. weil du geschrieben hast, die Alte hat voll geile Füße, gucke ich die ganze Zeit auf ihre Füße. Und dann muss ich direkt an dich denken, dass du so ein Fußballer bist. You're so good. So this is the kitchen. Just like wanted it to feel like raw sort of material. Kann man die Alte we geil just didn't want to finden. get too many materials going on, so we have stone, nicht schlecht wood, aus. concrete. That's pretty much what Vincent. we're working with here in this house. We cook a lot of meals in here. She cooks a lot of meals in here. Well, I that's- eat a lot of meals. This is our refrigerator. We sort of wanted it to just blend into the rest of the house. Hast du Breaking Bad geguckt? Ja. Tatsächlich. Everything that you see, when I say that he worked for 4 years making every decision, were you nervous at all walking in? Aber jetzt gerade, wo es jemand schreibt, sorry, dass ich jetzt dieses Video unterbreche und das passt auch nicht zum Thema, aber Blackie, du bist 15 oder 14. Ich habe halt keinen Fetisch, deswegen kann ich das nicht sagen, aber wann merkt man denn, dass man einen Fetisch auf Füße hat? In welchem Alter? Und du bist stolzer Fußfetischist, oder was? Mont hat auch die ganze Zeit die Füße erwähnt. Ach so. Yeah, were you nervous? Ich dachte, Mont hat all. eher zwischen I ihre mean, Beine we have the geguckt same und hat da taste. geguckt, We ob er really was love, like, findet, the same kind of was ihn antörnt. tones and- Yeah. We also like a lot of strange, creepy art. Füße Yeah, like, ekligster scary Teil an einer way. Frau, Very no much on joke. the same page when Yeah. it comes to that sort of Was ekligeres als ich finde gar nichts eklig an einer Frau, ehrlich gesagt. Aber ich finde es halt auch nicht geil. Findest du einen Ellenbogen schöner als ein Fuß? thing. And I mean, I knew what I was about to walk into, but I was also blown away. I mean, I used to live in a closet because I had no money. literally Not live in live, a closet. yeah. So nice to not live in a closet anymore. One of our nieces, Darla, was just sitting here making Christmas cards for everyone. Look at the artist. The artist from far away. I must say hello. I've been thinking about how much I love Das Christmas. Haus sind doch nicht and how eure much Briefe. see through to the front yard. Stream This hast is du. our peacock. Her name's Popo Maxine. ist eklig bei This Mädels. property is actually named after this one, who I. Oh mein Gott, was? Jetzt kommt das Bad. Side of the hill just turns different So many colors, colors. and every season here is just so different. It's amazing. Ich finde selbst das Bad gruselig mit der Tür nach draußen. Junge, was ist das für eine gruselige Hütte? Ich sehe das Bad. Ich habe auch irgendwas stimmt bei mir. Ich habe so viele Filme geguckt, aber ich sehe das Bad und das erste, was ich denke, ist, dass wenn ich gerade in der Dusche stehe, dass jemand durch die Tür reinguckt. Throughout the entire house, we just repeated the same material. We didn't want Ich habe so viele Filme geguckt. So every Von countertop einsamen you see Hütten in im the house Wald. will Ich be habe, glaube ich, concrete. One's just a big jeden piece of Horrorfilm stone geguckt, that der I so found and
some garden so läuft. vineyard or Pennsylvania, some yeah. The amount deep of dive. times, yeah, we'd be like driving in the car and be like, babe, look what I found. And it'd be like a stone something. He was So warum I ist never er thought I would searching. look at so many rocks on my phone. But yeah, they're all here now. All the floors are really toasty, so my tiny, tiny feet right now are very warm, Yeah. which is really nice. Our incredible designer, Jake Arnold, threw out an idea. He's like, what do you think about just opening it up and doing glass? Ich fühle das aber. Einfach, wenn man Fußbodenheizung hat, die ganze Zeit barfuß rumlaufen. Ist geil. So I think it's just such a nice, clean look that I haven't really seen before. This is a steam shower. I love a good steam. I'm always in the steam shower. The bathtub is pretty epic. Just Her sitting with in the- here and then having the window open a little bit and just getting the cold breeze and Junge, die werden ja voll bespannt. Das ist ja, kannst ja komplett bespannen, die Alte beim Baden. Wo ist das? a little bit and just getting the cold breeze and I feel like this is really unique too. I don't know that I've ever seen this because you would never think to put a toilet behind glass. Nobody wants to. Im nächsten see Video the seht ihr toilet mich da bathroom. im Bauch Wow. stehen und im Fernglas. some This may or may not be my favorite bedroom in the house. Here is our bunk room. Hochbetten. Auf Kindheit This is angelehnt. filled with kids, or Drunk adults. typically yes, super fun. Just everyone crammed in here, and this is where our. in Form- Ich könnte particular, niemals so ein Haus haben. Da bräuchte ich bestimmt drei Angestellte, damit das alles ordentlich bleibt. happen. Max comes out and does his performances. Kann man for us. Unterhosen I love the von dir view from up here benutzen? and seeing Kann man the benutzte water, Unterhosen just von how dir still bei it is Kanalpunkte right now. verdienen? To Das be wäre der honest, this Hammer. was supposed to Habe ich schon gesagt, mache ich nicht, weil dann nach zweimal Einlösen hätte ich keine mehr. be on a much smaller scale, and then it just kept growing and Gib mir WLAN dort und ich fantasies verbringe and mein ganzes dreams Leben. were birthed, and here we are. So here is the bunk bath for everyone that sleeps in that room. And we have the trough sink, big shower. This was all put together by local people, and our plumber, he created this. And we just wanted, people to be able to kind of wind down, brush their teeth, and not feel crowded because there's so many people that sleep in there. Nein, jetzt kommt nicht noch ein Kino. Gruselige Puppen auch noch. Now we are going to Du kannst mir niemals erzählen, dass diese Kerzen da immer brennen. take you to what we call the Raven's Den. Chicken in with that bird Kerzen thing sind there. Retouch Yes. unnötig. This is the funnest part. Yeah. This, we wanted to be a completely different vibe. Wer der Super Typ moody, ist, super sexy. Breaking Bad Like a Schauspieler speakeasy. oder generell halt Into the Schauspieler. Raven's Den. Aber ich denke, Breaking Bad war schon seine größte Rolle. We are obsessed with gambling and poker and all things games, so we... We play poker quite a bit in here. This is just a little ashtray and a little naked boy peeing into the ashtray. We don't It's smoke. really... We don't smoke, but it symbolizes... Look, you shouldn't smoke, kids. This is what we call the Whiskey Lounge. And the reason why we call this place the Raven's Den is this is the Raven. Tell We ya. love candles. We've gone through all of it. Clearly, we spend too much time in here and eat too much candy. The first movie we watched in here was The Das Shining. ist ein Perfect. Traum, Locked Alter. up Ohne in the Scheiß, cabinet. ich glaube, das habe ich schon als Kind, war das immer mein Traum. Damals wollte ich natürlich noch Fußballprofi werden, aber das war immer mein Traum. Ein Kinozimmer. Das war immer mein Traum. And we made So little deinen Stream gönnen. movie. ticket stubs, and I made everyone come to the concession at the bar, Yeah. and we watched The Shining. And now it's Das just ist frozen. Traum. Let it go, let it go. Ich wollte früher mal Astronaut werden. Ja, mein. Over here, we my have two iconic beers one. on tap, a dark beer and an IPA, but all local beers. Our beautiful friend Abe made these. He also made every door in the house. But yeah, should we start drinking? I'm gonna make a Oaxacan old fashioned. It's very easy to make. She got Sauna oder was? We are always running like just Zen garden. Yeah, half the time I walk down here, when I know who's in meditation. here, and I just hear like birds chirping, Yeah, and just waterfalls. meditation and music. But yeah, so here's the dry sauna. This wood all came from a tree that Kannst we auch dragged reingucken. from the bottom of one of the local lakes. We were actually thinking about making a dining table out Junge, ich gucke die ganze Zeit auf ihre Füße, obwohl ich nicht auf Füßen stehe. Aber das ist auch ein bisschen of provokant. seeing what it looked like after it was all cut up and dried out. We decided to Als Frau kannst du so leicht einen Alten mit Cash angeln, einfach Hose runter und du bist Millionärin. up here. It's Ah, nice so when einfach you're ist es here dann and you doch just nicht, walk the aber- family, a deer walk by and you're just sweating your ass off and it's just feels nice. Männer sind schon sehr naiv, das stimmt This ja. is the wet sauna. I tend to split my time, but I think I spend Hitchler Erdbeerschnüre. Geh mal Google gucken, ob du die kennst. Und dann geh erst mal googeln, wie man Erdbeere schreibt, du Idiot. His favorite thing to do that Yeah, I he tries to love get the me to do river. every day is sit in the sauna, I lay in the river. lay in the freezing cold river. Yeah, it's so back in the nice. And then you go in the sauna. You'll get there one day, and then. Aber ich denke, du bist schon, ich weiß to the nicht. snow of Idaho. This is what we do.
Wenn du so reich bist, dann ist natürlich auch immer so schwer abzuwägen, ob die Frau dich wirklich mag wegen deiner Person oder wegen des Geldes. Deswegen, ich glaube, sehr viele auch von diesen ganzen berühmten Personen sind dann mit Leuten zusammen, die sie schon aus der Kindheit kennen. So Highschool-Liebe mäßig, ja genau. Ja, sowas, keine Ahnung. Sonst bist du immer misstrauisch. Ja, nicht misstrauisch, aber ja, ich weiß nicht, Digga, ist schon, keine Ahnung. Auch wenn ich so in die Stadt gehe oder so, bin ich auch schon froh, dass ich nicht bekannter bin. Weil wenn man so richtig bekannt ist wie Monty oder so, ist es, glaube ich, schon auch echt so anstrengend. Let's go, let's go.